So our topic is the role of civil society and policymakers. As we heard in different presentations, and we also ourselves know how we as a nation are failing our children. I mean, all indicators show us that Pakistan is failing its children. And I mean, one incident that comes to my mind in 1999, not very long ago, one serial killer was able to kill 100 Pakistani children without ever getting detected. Javed Iqbal in Lahore. And no law enforcement agency, police, FIA, or anyone else was able to detect. There were no reports. Parents did not go to police stations to report their missing children. And it was only because one journalist jumped into his house and then came back with the news report, and we came to know that such incident has happened. Now similar incidents are happening again at a different scale, maybe not 100 children, but children are being exploited. So what is wrong with us? You see, where is the problem? Particularly, see, in terms of policy. So if I may start with you, Shahid Shafiq Saab. A large picture, if you look at the larger picture, our policy framework, and not necessarily of the policies that are directly related to you, because not just a law enforcement problem. It's also a social problem, it's also a national problem, education problem. If you can look at, you see the issue of governance, take a big picture and tell us what is wrong with us and what can be done. I, being part of Sindh Judicial Academy, where I deal with the judicial officers, prosecutors, investigators, and our prime function is to impart training. So while I, being part of Sindh Judicial Academy, when I plan training, so I target certain objectives. So in fact, for judges, for the courts, there is no policy, but the document which are articulated by the legislators in the form of legislation, that document is used as policy for the judges as well as the prosecutor and all justice sector stakeholders. Sometime I feel that on this particular subject, the judges, though there is a legislation, special legislation on the subject, it was introduced in the year 2018. Subsequently, rules were introduced in 2020. But to my understanding, when I invite my judicial officers, prosecutors, and investigators, though they are not aware with this subject, and everyone is of the view that the trafficking means the person is shifted from Pakistan to somewhere else. So we need to make understand them, or particularly the police officers who are investigating. हर सड़क पे, हर चौरंगी पे, हर शॉपिंग सेंटर के बाहर number of beggars are there, forced labor. Every कराची जैसे शहर में हर तीसरी चौरंगी पे a woman is standing and waiting for someone. Commercial sex, someone is monitoring, someone is observing, तो हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. Perhaps कुछ efforts institutions को भी और कोई ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन करने की जरूरत है इन एडिशन टू दीज लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स कि इनकी मॉनिटरिंग हो सके, कोई इवैल्यूएशन सिस्टम डिजाइन हो सके. एवरी पुलिस ऑफिसर हैज टू ऑब्जर्व, पॉइंट आउट, अरेस्ट नॉट ओनली द कल्प्रिट्स जो हैं, बल्कि वो जो ग्रोह पीछे बैठे हुए हैं, 4 आदमी आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, फिर
उनको पकड़ के हम गिरफ्तार कर लेते हैं और सब्सिक्वेंटली अच्छा वकील और रिलीज हो जाता है। कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है कि इस ट्रैफिकिंग को, जो मुल्क के अंदर ट्रैफिकिंग हो रही है, जो मुल्क के बाहर ट्रैफिक हो रही है, वी नीड टू रिस्पॉन्ड दैट प्रोसेस। और उसके लिए पॉलिसी मेकर्स, मिसाल के तौर पे अगर हम जस्टिस सेक्टर की बात करते हैं तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में प्रोसिक्यूटर जनरल, हाई कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस, चीफ जस्टिस, they need to design some monitoring system. Of course, the judicial academies may work out, they may conduct research on these subjects, और हम कहीं कर सकते हैं। और इसमें शायद हमें कौसर साहब डिस्कस कर रहे थे डैशबोर्ड की, तो वी नीड टू नो दैट हाउ मेनी इफेक्टिव आर देयर और अकॉर्डिंगली व्हाट ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी उनके साथ होने जा रहा है। कहीं वो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होनी चाहिए। तो ये डैशबोर्ड का एक जिक्र कर रहे थे, मुझे तो वो बड़ा अच्छा एक वो लगा। हम तो बल्कि चाहेंगे कि हमारे पास इनोवेटिव लेजिस्लेटर्स हैं, आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। तो अगर सिंध से इस प्रोसेस को शेयर किया जाए तो सिंध जुडिशल अकेडमी तमाम स्टेक होल्डर को एक साथ बिठाकर इस प्रोसेस को, इस डैशबोर्ड को बनाने में मदद कर सकती है। और स्टैटिस्टिक्स जब हमारे पास होंगे तो कहीं हम रिस्पॉन्ड करेंगे इफेक्टिवली। Yes, that's an excellent point and very important observation, that our children are not in the spotlight. We are not even observing them, documenting what's happening to them, means we are not generating enough data that could then affect policy. So, moving ahead, if I ask the same question to you, Zubair Iqbal Ghouri Saab, so what's wrong with Pakistan's policy and why are we failing our children at such a staggering scale? Zaigham Saab, thank you very much for giving this phrase, what's wrong with us. I think this phrase should be displayed in each office, on each traffic light, and everywhere the people gatherings are there, that what's basically wrong with us, why the people around us are going ahead and why we are lagging behind in so many areas. But the discussion that I've been listening to since morning that I've arrived is largely based on the cure of this disease. I think I was wondering that why can't we expand the horizon and talk about the prevention? Because as they say that prevention is better than cure. So when we talk about prevention and I enlarge my canvas and zoom out of the situation, it's more of an economic problem. Just take this incident of this drowning of a ship that was going from a country in Africa and was headed towards Europe. And most of them, they were Pakistani individuals. They were children, they were young age people, there are some elder people also. Why they were laying there and why they were the victim of this trafficking? Because we are not able to provide them employment in-house. This is the larger picture. Why we are not able to provide the employment to these people? Because there are lack of employment opportunities. Why we have the lack of economic or employment opportunities? Because this is highly unskilled labor. We all say that we have a youth bulge in Pakistan, and more than 60% of our population is youth. And by the way, it's a huge number that we are producing one new Faisalabad every year. More than 7.5 million people. For many people, it may be a boon, but it is a bane for us. It is one of the problems. So now coming back to what is the problem with us? This child trafficking is largely related to unemployment. This is the bigger issue, the economic problem. What we have to do here? If you allow me, I can switch over to Urdu languages. Okay. Because I hope 99% sitting in this hall are able to understand Urdu also. So, नोहागरी का हम सबको बहुत शौक है। वैसे भी माशाल्लाह मुहर्रम का महीना स्टार्ट हुआ है, तो नोहागरी से हटकर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़े आराम से की जा सकती हैं।
मैं एक इंटरनेशनल डायलॉग का हिस्सा हूं कि यूरोपियन यूनियन से हमारे पास एक डेलीगेशन आया और उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन को अगले 3 साल में अराउंड 5 लाख स्किल्ड लेबर की जरूरत है. And we are eagerly looking towards Pakistan because one of the largest markets. And they wanted only 2 things. Trust me, only 2 things. A, हमें ये बताएं कि आपके पास हमारी इन स्किल्ड एरिया में कितने बच्चे हैं. They were looking after the youth. And B, इसमें से हमारी जो यूरोपियन टारगेट लैंग्वेज है वो किस लेवल की वो लैंग्वेज बोल सकते हैं. And I'm part of this dialogue for the last 6, 7, 8, 9, 10 months. The progress is meetings, their meetings, their meetings, their meetings, their meetings. Even this was taken up by the Minister of State, MS Rabbani Khar Sahiba, and she had all the Pakistani ambassadors to Europe online. And aap kya kar rahe hain, khijai hui, idhar hua, udhar hua. Going nowhere. The one thing that we can do in the prevention side to give our children some skilled work. I'm part of a university, I'm in leadership role, we are trying to contribute in some way. लेकिन हम अपने बच्चों को स्किल नहीं सिखा रहे. हम अपने बच्चों को हरे, पीले, नीले, लाल रंग के तोते बनाए जा रहे हैं. वो तोते सिर्फ बैठ के टाइं टाइं कर सकते हैं. वो किसी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते. अगर वो वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती. हमारा जो यूथ बल्ज है जिस पे हम बहुत इतराते हैं, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है, बन नहीं रहा. सो गो हेड फॉर द स्किल्ड लेबर. इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के जो टारगेट हैं, जैसे जर्मन इस वक्त बहुत ज्यादा हमसे पूछ रहे हैं. अभी आज सुबह मेरी सेंट्रल एशियन के 1-2 एम्बेसडर से डिस्कशन हो रही थी कि वहां पर क्या कर सकते हैं. जापानीज मार्केट इज ह्यूज. वो तकरीबन 3 लाख लोगों की उनको जरूरत है. आई डोंट नो यहाँ पे GIZ के लोग बैठे हैं या नहीं बैठे हुए हैं, उनसे भी हमारी डिस्कशंस हुई थी. 1 पॉइंट एजेंडा, गिव दीज किड्स जो कि 6ठी, 7वीं, 8वीं तक भी पढ़े हुए हैं ना, उनको कुछ टारगेट स्किल्स में दें और उनको बेसिक लैंग्वेज स्किल सिखाएं. आई कैन टेल यू ये हमारे इतने मसाइल हल कर देगा कि आपको और शायद इस किस्म के डायलॉग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. थैंक यू. Thank you, Ghouri sahab. So our biggest problem lies in the area of education and skill building. So if we educate our children and if we give them skills that can get them employment in Pakistani market and in international market, that would solve a good part of this problem, child trafficking problem. Thank you very much. That was a very important takeaway. Now, we are moving to Javed Mahsood sahab. Mahsood sahab, your Additional Secretary Home KP, a very important province. You hold a very important post. So KP unfortunately has been a troubled province for a long time, which has faced many challenges, the challenge of extremism, terrorism. It's also a border province. So many problems that come from the borders, so many issues. So what kind of challenges you see in terms of child trafficking? Because I believe child trafficking happens along KP borders with Afghanistan. And what are the solutions? Thank you, sir. In fact, we have policies, we have laws, but we need implementation. And I will quote Dr. Iqbal sahab, a verse from the poetry of Dr. Iqbal. He says, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का. The problems are no doubt there, but it's very, important to own thing, to take ownership of this subject. And in the civil society, there is no awareness on it, so much so that the people, the guys who actually execute or implement laws on it, they are not well trained. I would rather request we are honestly thankful to the generous support of United States and other donors for assisting us.
but we need to go down to the districts, to the public, to the communities, where they know this menace. This is a big menace. This is a big problem, and as a nation, we need to tackle it. And the challenges, of course, there are a good deal of challenges. KP and Balochistan provinces in Pakistan, they have got peculiar conditions. We have a land order situation. Our forces who, are deployed for assisting in trafficking in person, they are most of the time not appropriately. TIP Act is now, we have given it to the police academies, training schools, where it has become part of the training schools, and they have started teaching that also. Police and prosecution, they work on it, but so for the challenges part of the your question is concerned, challenges are, as you said, are higher. But again, I'll quote Archimedes. Archimedes says, "Give me a place to stand, and I'll move the earth." The challenges are numerous, but the government is working on it. We have we have several enactments on that, and we have the Provincial Vigilance Committee. I personally, on the behalf of the Home Secretary, chair that committee. We go to the district committees. We hold joint prosecution and police investigation meetings. And I think in the last quarter of this year, our progress was very, attracting, because we had some about 70 cases. Last year, 2022, we had only one conviction under child labor, and in this February and March we reached 97. The sole reason was that we worked on it. We sensitized the border districts police at Kuram agency, at South Waziristan agency, and at Peshawar, and the labor teams, labor department worked appropriately in it, and we had almost 70 convictions under TIP Act. It was a win-win situation for us. But as said, the challenges are very high, and we need to, go for appropriate awareness and ownership. And without that, we will not be, achieving the targets. This is important. We'll request the donors, especially for Balochistan and KP specifically, because the police our police is busy in terrorism, in fighting this menace of terrorism, and alongside this, this or other white collar crimes. So they need training, awareness, and the society also need awareness. Then the things could be, inshallah, controlled. Thank you. Thank you, Mahsood. Very important point that we are good at policy making, but not so good at implementation. So as you said, for example, in awareness raising, we aren't so good, because awareness involve collaboration with the civil society. We aren't good on that. Then I think one important point, when we legislate or make a policy, we fail to allocate resources. Now, normally, an important requirement of any policy making is for resource allocation to go with it. No policy can be effective if resources aren't allocated. Welcome, Kundi sir. Faisal Karim Kundi sahab has joined us. So this kind of policy making without allocation of resources, which you also need in victim support, you need it for training. Your training can't be done, you see, without resource allocation. There's a big problem. So if I move forward to Shagufta Malik Sahiba, who is a legislator, and as a legislator, you're a policy maker, you're a member of KPK Assembly, and as a legislator, you review the work of different provincial departments. On the one hand, you legislate. And I said one problem with our legislation is resource allocation does not go with the legislation in Pakistan. In some countries it goes. When you legislate, you also allocate resources alongside that legislation, because no legislation can be implemented without
thinking resource allocation with it. That's one problem. But overall, how do you see this problem? And what is provincial assembly and legislature doing to solve this problem? Thank you so much. As you mentioned before, that Khyber Pakhtunkhwa, unfortunately, is a frontline province, and we are fighting against terrorism, where we are facing many issues regarding education, health, and other sector. वहाँ पे अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें, अनफॉर्चुनेटली हम बात बहुत ज़्यादा करते हैं, और जिस तरह आपने भी बात की कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, एज पार्लियामेंटेरियन डेफिनेटली लोग पूछते हैं कि आपने लेजिस्लेशन कितनी की. देखिए, हम जिस सूबे में हैं वहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें कि हमारे यहाँ फ्रंट लाइन प्रोविंस में, आपके सूबे में जितने हम बच्चों की ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, ज़ाहिरी बात है एक ऐसा सूबा जो ऑलरेडी टेररिज्म की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं. एजुकेशन की मैं बात करूं तो हमारा ड्रॉप आउट अगर आप देखिए तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो खैबर पख्तूनख्वा में है. और उसके साथ साथ अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें कि अगर आप बच्चों को स्कूल में फर्नीचर प्रोवाइड नहीं करते, आप बच्चों को उनके स्कूल में रूम्स और बाउंड्री वाल नहीं होते, तो ज़ाहिर बात है वो बच्चे घरों में जाते हैं स्कूल से निकलकर. तो ये एक इशू बहुत बड़ा है कि अगर हम हेल्थ सेक्टर में भी बात करें. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन, इन 2010 हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हुआ था, और उसमें हमारी यूनिसेफ के ताउन से तकरीबन 100 यूनिट जो है वो यूनिसेफ के ताउन से वो चाइल्ड प्रोटेक्शन तमाम डिस्ट्रिक्ट में उसको चला रहे थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फाइनेंशियल क्रंच की हम बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बार बार असम्बली में हमने इस पे बात की कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स थे उनको बंद कर दिया गया था, और उसके बाद हमारे जो सूबाई हुकूमत को हैंड ओवर किया गया तो उसमें सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट्स में वो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो यूनिट्स है वो फंक्शनल है, लेकिन वो भी उस तरीके से फंक्शनल नहीं है जो कि एक्चुअल इश्यूज़ हमारे यहाँ बच्चों को हम फेस करते हैं. एक तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अभी जो रिसेंटली 2022 में अभी जो उन्होंने एड किया है ट्रैफिकिंग के हवाले से, एक है इंटरनल ट्रैफिकिंग. हम इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और हमारे यहाँ जो FIA है डेफिनेटली कि उनकी भी जो फोकस है वो इंटरनेशनल जो हमारे बॉर्डर से उस पे ज़्यादा फोकस होता है. हमारे यहाँ इंटरनल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और इंटरनल ट्रैफिक को अभी तक जो हम देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्ची है या बच्चा है, वो अगर दीर से पिशावर आप उसको मर्ज़ी और उसकी इख्तियार और उसकी मंशा के बग़ैर आप उसको लेके आते हैं, तो डेफिनेटली ये ट्रैफिकिंग है कि आप एक बच्ची को बाय फोर्स या ज़बरदस्ती आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या एक सूबे से दूसरे सूबे में लेके जाते हैं. उन चीज़ों पे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस तरीके से फोकस नहीं किया जाता. मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है. और हम जब वुमेन ट्रैफिकिंग की बात करते थे तो उसमें भी मैंने एक रेजोल्यूशन मूव किया कि आप FIA के साथ साथ पुलिस को इन्वॉल्व करें, क्योंकि आपके ग्रास रूट के इश्यूज जो है वो पुलिस ज़्यादा इसको सॉल्व करती है. तो FIA के साथ पुलिस का बहुत ज़्यादा अहम रोल बनता है. साथ साथ जितने भी आप देखिए कि लेजिस्लेशन तो है हमारे यहाँ, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, ट्रैफिकिंग की बात करें, हैरेसमेंट की बात करें, देयर आर मेनी लेजिस्लेशन. बट अनफॉर्चुनेटली लेजिस्लेशन के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन का. अगर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो कैसे हम ये बात कर सकते हैं कि जी हमने ये कानून पास कर लिया है. और कानून पास करने के बाद जब हम असम्बली में, मैं अक्सर क्योंकि पहले जब 2008 में आई वाज MP तो उस वक्त मैं हुकूमत में थी, एंड 2018 में मैं अपोजिशन में थी, तो मैं बार बार ये सवाल करती थी कि आप जब कानून पास हो जाता है तो फिर हमारे यहाँ हुकूमत हमें ये बात करती है कि जी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है. अब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है कि जब आप एक बिल लेके आते हैं तो उस बिल को पहले आप देखिए कि वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे. अगर एक बिल आप पास हो जाके वो एक्ट बन जाता है, फिर लोगों को ये मसले, जैसे हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, आप उनसे पूछेंगे, जब आप उनको फंडिंग नहीं करते, आप जब यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो आप कितना अमाउंट रखते हैं,
پھر آپ ریلیزز کی بات کرتے, فار ایگزامپل اگر آپ 1000 رکھتے تو اس میں آپ 100 روپے بھی آپ ریلیز نہیں کرتے. تو یہ ایشو ہمارے ہاں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ظاہری بات ہے بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے ابھی تک ہم یہ فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے جس میں ابھی ٹریفکنگ بھی ہے, اس کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. دوسری بات ہے رولز کی. جب آپ قانون بناتے ہیں اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی بزنس رولز ہو. ہمارے ہاں 3 سال سے بل پاس ہو جاتے ہیں, وہ قانون اس وجہ سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا کہ اس کی رولز نہیں بنتے. ابھی ہم نے 2 سال پہلے ڈومیسٹک وائلنس بل پاس کیا ہے, اسٹل وی آر ویٹنگ کہ کبھی وہ لا ڈپارٹمنٹ کے پاس, کبھی وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کے پاس, کہ اس کے رول جب آپ نہیں بناتے تو اس بل کو آپ امپلیمنٹ کیسے کریں گے. میرے خیال میں ہم اوور آل اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسمگلنگ کی بات کریں, جو ہماری انٹرنل ٹریفکنگ ہے اس میں بچیاں بہت زیادہ سفر ہو رہی ہے. ہمارے ہاں چترال میں تو ابھی بھی میرے خیال میں کافی حد تک اس کو قانون کی حد تک اور کچھ ایکشن لیا گیا, لیکن ابھی تک 12 سال کی بچیاں, 14 سال کی بچیاں جو کہ ان کی شادیاں جس طریقے سے کی جاتی تھی, سیم ٹریفکنگ کے حوالے سے انٹرنل ٹریفکنگ میں خیبر پختونخوا کی بچیاں, جس میں یہاں پہ غربت کا بھی ذکر ہوا, ڈیفینیٹلی غربت ہے کیونکہ آلریڈی ہم ایسا صوبہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو وہ بچیاں جب ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں, اور ہم نے ایک ڈیٹا جب ہم نے کلیکٹ کیا تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں پہ شادیاں نہیں ہوتی, وہ شادی کے نام پہ بچیوں کو لے کے جاتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر 14 سال کی اور 15 سال کی بچیاں ہوتی ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ہاں, کیونکہ پختونخوا میں یہ جو پنجاب یا دوسرے صوبوں کو وہ کیا جاتا ہے. تو ایک ان چیزوں کو میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری بات میں ڈسٹرکٹ کی بات کریں گی, جو ہمارے قبائلی اضلاع ہے ایکس فاٹا میں یہاں پہ دیکھیے ہم بات تو کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی, اور آج کل آپ دیکھیے کہ گھروں میں لوگ بیٹھ کے بزنس بھی کرتے ہیں ایک موبائل پہ. ہمارے ہاں وہاں پہ نوجوان اسٹل 3G اور 4G جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. جب آپ کے بچوں کو 3G اور 4G ابھی تک وہ اویلیبل نہیں ہے, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انوالو کرنا, بچوں کو ایزیلی آپ اس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ ان بچوں کو, جیسے یہاں پہ سوئسائڈل بومن کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں بھی ہماری بچیاں جو ہے یا جو ہمارے بچے ہیں وہ 14 سال 15 سال اور 16 سال کے بچے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہماری اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ہماری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں. اگر ہم ان بچوں کو ہم فوکس نہیں کریں گے, ہم ان بچوں کو ٹیکنالوجی, جس طرح یہاں پہ بات ہوئی کہ ٹیکنالوجی اور ہمیں IT کی طرف جانا ہے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی مستقبل کے لیے, ان کی ایجوکیشن, ان کے ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ ساتھ ہم جو انٹرنل جو ٹریفکنگ ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کریں. اور میں انٹرنیشنل ڈونر سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی میرے خیال میں اتنی زیادہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے, تو ان ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کو اگر ہم BRT کے لیے ہم دے سکتے ہیں اور ان کے لیے ہم ڈونر وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ فار ویری امپورٹنٹ ایشو جو کہ ہمارا فیوچر ہے. تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ, وی نیڈ ٹو فوکس اینڈ وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ. تھینک یو. Thank you very much, Shagufta Malik Sahiba, for this comprehensive discussion. Faisal Karim Kundi Sahib has joined us. He is Special Assistant to the Prime Minister on Poverty Alleviation and Social Security. So we are talking about role of civil society and policymakers in control of child trafficking in Pakistan. And you have been very active on these issues for a long time. And now your position is directly related because poverty is and both poverty and social safety are integral to this issue. So I would request you for your views, but then we have a request from television for you to speak from the rostrum. Yeah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, esteemed guests from various walks of life, Assalamu alaikum and good afternoon.
I am standing here before you today with a profound sense of discrimination at the gender here for the national dialogue of child trafficking and labor. I think I will skip my official speech. I'll come directly to my point. I have seen here my esteemed, very active parliamentarians here from one of our parliamentarians from Sindh, then from Punjab, from KP. This point which we are talking about is very important point about this child trafficking, child labor. Now I've heard the parliamentarian from Khyber Pakhtunkhwa, Shagufta, has been very active in provincial assembly in her time. This subject is very important, but thing is, we can hold seminars and everything, but when it comes to funding, all the time the funding is, we are short of fundings. The seminar is being held in Islamabad, but it is that we should take this to district levels. Awareness, because awareness should be there in backward areas like Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh, Balochistan, where we can educate families, different walk of lives through civil society, through parliamentarians. Holding seminar in Islamabad is also good to address the international community. But thing is, for this chapter, for this thing, specifically for this subject, we have to go to lower level, at least to district levels. And we should have awareness campaigns. Now, as we have local government system also, we can go to the local government system also to Nazmeen, councillors, and they can do awareness campaign in their area also, because this is very important subject for Pakistan. As Minister for the Poverty Alleviation, Minister of State for Poverty Alleviation, we are trying our level best. We have 9 million beneficiaries of Benazir Income Support Program. And for 9 million beneficiaries, we are giving support to their children, their school-going children. We are giving them support for tuition fee, for school fees. We have raised for every girl, it's 2,500 rupees. And for every boy, we are giving them 2,000 rupees. That at least they should send their children to school. We are giving 500 rupees more to girl, because in our society, in rural area, the parents think that when my boy will be grown up, he will get the job or think, and he will earn bread for us. But the girl will go and she will get married and she will not be living with us. So that's why we are encouraging them. We are giving them 500 rupees more than we are giving to boys. Specifically, we have to think about funding also. We have got this Baitul Mal also under Ministry of Poverty Alleviation. We are giving support through Baitul Mal also to specifically for this subject also. But thing is, this is not enough. We have to work together for this cause. We have to talk to international donors, international agencies to support this subject, because this thing specifically, which Shagufta has mentioned, other colleagues of mine should have mentioned it, this issue. This is very important issue to be addressed. And it should not be addressed only through seminars. We have to do it practically. We have to give them specifically, like she has said, or we can talk about other provinces also. The priority of when we come into the government, the priority of each and every government is something else. Like we have to run our schools, health facilities, education, other subjects. But thing is, every government have their own priorities. This priority, this is the, I think, least ever priority of every, I think, government. Like Shahid said that we have done in Parliament, in Khyber Pakhtunkhwa Parliament, other parliaments, we have passed the bills, but we need implementation also. There is lack of implementation. We have to think about the implementation. We have to stress the government through parliamentarians, through MNAs, MPAs, form their groups to talk to their government chief executive in future, because now we are going into the election. New government will be formed in federal and province. The parliamentarian group should talk to the chief executive of their provinces, chief executive of Pakistan also, that we should focus specifically on child trafficking, child labor. FIA is doing a good job. Other agencies are doing a good job, but they need our support also, the government support also, the parliamentarian support also, the civil society support also. If you talk about child labor, if you go in red zone area in the evening,
go on the traffic light and see how many children will you see on the traffic lights? We cannot do this in Islamabad also. Islamabad should have been the model. But right now, everybody here in Islamabad who is living, if you go to in the red zone, any traffic light, you will see 8 or 10 children on the traffic light. So we have not worked in Islamabad yet. So this is the difficult task, but not impossible. So we have to join hand together. As the representative of Pakistan People's Party, as the representative of government, we fully support you. Wherever you need our support, Pakistan People's Party and my party will be always there for you. Thank you very much. Thank you, Kundi sir, for a very enlightening discussion. And towards the end, you spoke about Islamabad, and Islamabad could have been a model. See, one lesson to me, an important lesson from Islamabad is that we can't create these islands. Islands don't work. You see, in this sea of turmoil and poverty and inefficiency, we can't have islands, and we are trying to islands through gated communities, some efficient institutions, but we are failing the majority of the nation and majority of our children. So we have come to the conclusion of our panel discussion. Let me thank all panelists, Faisal Karim Kundi Sahab, Shahid Shafiq Sahab, Shagufta Malik Sahiba, Javed Ullah Mahsood Sahab, and Zubair Iqbal Ghouri Sahab.